Especially when it's an obsession with your favorite radio station, Diamond 88.7 FM. We're obsessed with enhancing your radio experience. Diamond 88.7 FM, shining supreme. Hour after hour of quality programming all around the clock with us. Every second and minute counts when it comes to bringing you the best of programming on radio. Diamond 88.7 FM remains your best bet. Be it sport, talk radio, entertainment and music. One thing is certain, we've got you. In the finest city of Ilorin lies a secret. Diamonds 88.7 FM. Radio like no other. 88.7 FM. Diamond. Tune in and discover these flavors. Simply relax, close your eyes, and enjoy the sounds. Get it into your system. Diamond 88.7 FM. Radio like no other. You cannot control me. You cannot. Okay. You can have a little control, but I'm still in charge. I can attack any minute, but you can control for like a second. Oh, that's nice. That's really a spot right there. We know exactly how that feels at Diamond FM, with good conversations, music, and top entertainment that touches your soul. It's radio like no other. Diamond FM, shining supreme. On Diamond 88.7 FM, we give credible, factual, balanced reports at all time. Join us as we take you around the globe on the world news. Diamond 88.7 FM, Ilorin, your shining supreme station. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news around the world. In the headlines, Abia governor dismisses APC defection rumors. Nigeria Labour Congress cancels May Day celebrations in Rivers, Edo State. Rainstorm wreaks havoc at Kwara NYC orientation camp. On the foreign scene, 4 dead, 13 injured in Algeria landslide. In sports, Zimbabwe to host South Africa in Rwanda for 2026 World Cup qualifier. Good evening and thank you for staying tuned on Diamond 88.7 FM Ilorin. This is news across the world. I am Nedu Okorie. You can listen to us via our website on www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM. You can also download our app on Play Store, Diamond 887 FM. We'll bring you details of the news after this break. Do stay with us. Is there any opportunity in this country? I don't lose hope. Oh my God, jackpot. Leaving the country may not be the solution that you think it is. Don't make leaving Nigeria the only solution to your life's challenges. Japa because you want to, but stop raising it as a solution to national issues that you can work on and fix. Nigeria will always be your home, and together we can make it better. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. You're welcome back from the break now. The news in detail. Governor Alex Oti of Abia State has dismissed reports suggesting that he's planning to defect to the All Progressives Congress APC from the Labour Party LP, describing the claims as false, baseless and unfounded. In a statement issued by his special advisor on media and publicity,
Ferdinand Ekeoma. The governor clarified that he neither held any meeting with Governor Hope Uzodinma of Imo State nor discussed plans to join the APC. He explained that following the National Economic Council meeting on Thursday, 24th April, Governor Oti, alongside a few of his colleagues, had attended the birthday celebration of Governor Uzodinma's twin daughters, a purely social event unconnected to politics. He noted that while political activities for 2027 appear to be gaining momentum, Governor Oti believes it would be unfair to the electorate if governance were to be overshadowed by premature political calculations. The Nigerian Labour Congress (NLC) has cancelled centralized May Day celebrations in Rivers and Edo State, citing the imposition of emergency rule in Rivers and alleged political interference in the affairs of its Edo State Council. This was disclosed in a letter signed by the Deputy General Secretary of the NLC, Ismail Bello. Through the letter, the NLC directed all affiliated industrial unions in Rivers State to organize and limit Workers' Day celebrations to the state NLC Secretariat. Similarly, unions in Edo State are to commemorate the day independently at their respective union secretariats. The NLC strongly opposes the emergency rule in Rivers State, which involved appointing a sole administrator, and has called for the reinstatement of the elected government. In Edo State, the NLC is at odds with the current administration over alleged interference and the creation of factions within the State Council. A heavy rainstorm yesterday devastated the National Youth Service Corps NYSC orientation camp in Yikpata, Edu local government area of Kwara State, destroying major facilities and properties worth millions of naira. The storm, which struck around 4:30 p.m., was accompanied by violent winds that ripped through several structures, disrupted camp activities, and left extensive damage across the premises. Speaking with journalists, the Kwara State NYSC coordinator, Mr. Onifade Olaoluwa Joshua, described the incident as a very devastating natural phenomenon, but expressed gratitude to God that no lives were lost. According to Onifade, the affected structures include the administrative block, the multi-purpose hall, the camp mosque, the camp market, and hostel blocks housing corps members and officials. The NYSC coordinator said that an immediate assessment of the damage was conducted and that relevant government authorities were promptly informed. The National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA) has intercepted a shipment of 46 wraps of cocaine weighing 547 grams hidden in body cream going to Saudi Arabia. This was contained in a statement released today by the NDLEA Director, Media and Advocacy, Femi Babafemi, in Abuja. Babafemi said the intervention came barely a week after NDLEA officers of the Directorate of Operations and General Investigation, DOGI, uncovered 20 parcels of cocaine. Meanwhile, at the semi-border area of Badagry, Lagos, 3 Ghanaian ladies were arrested at the Gbaji checkpoint by NDLEA operatives. Babafemi said that they were arrested while attempting to smuggle a combined 4.8 kilograms of Ghana Loud, a strong strain of cannabis, into Nigeria. The Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) has cautioned Nigerians against the excessive desire for money. The agency issued the advice in a post today in its X handle. This is coming amid ongoing investigation into the alleged fraud perpetrated by a digital investment platform, crypto bank exchange CBEX. CBEX had reportedly crashed on April 14, leading to the loss of billions of naira belonging to Nigerian investors. Several videos online had shown some Nigerians raising their alarm over the loss of their funds to the scheme. The EFCC had last week declared 8 persons wanted over their alleged involvement in a fraudulent scheme linked to the online trading platform.
And that's it on the local scene. The news across the world is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We go on a break now. When we come back, we bring you foreign and sports news. Do stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond 87 FM. Diamond FM, shining supreme. And you're welcome back from the break. You're still listening to the news across the world, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We now move on to foreign stories. And on the foreign scene this evening, 4 people have died and 13 others injured in a landslide in Algeria's western coastal city of Oran. The landslide occurred in the city's High Essanuba district. The Algerian said the 4 deceased were between 5 and 43 years old, and that 13 other victims aged between 12 and 75 suffered various injuries. Authorities did not comment on the reasons behind the landslide, which the Interior Minister said caused the collapse of 5 teen houses. With no one still missing from the landslide, the ministry said the death toll was final. Still on the foreign scene, South Korea's main opposition party has named its former leader, Lee Jae-myung, as its candidate for June presidential election following the impeachment of President Yoon Suk-yeol over his martial law declaration. Lee, who won the nomination with an overwhelming 89.7% of the vote, will represent the Democratic Party against a candidate from Yoon's Conservative People's Power Party (PPP). The June 3rd snap election was called after Yoon was stripped of his powers for attempting to impose military rule on the democratic country in December, which saw armed soldiers deployed to parliament. Yoon's martial law decree lasted only 6 hours and was swiftly overturned by lawmakers who defied the order, climbing over the parliament's fence to vote it down. Lee's nomination, however, marks a turnaround from 2022 when he lost the presidential election to Yoon by the narrowest margin in the country's history. And that's it on the foreign scene. We now move on to sports stories. Diamond FM Sports News. In sports news this evening, Zimbabwe has opted to host their 2026 World Cup qualifying match against South Africa in Rwanda, shifting the fixture from their previous home venue in South Africa. Due to a FIFA ban preventing Zimbabwe from hosting international matches, the team has been using South Africa as their temporary base. Zimbabwe will now take on South Africa in Kigali on October 5. Zimbabwe is at the bottom of Group C with 5 points. Group leaders South Africa are currently on 13 points, followed by Rwanda and Benin Republic with 8 points each. Nigeria trails with 7, with Lesotho and Zimbabwe having 6 and 5 points respectively. South Africa's remaining matches include a trip to Lesotho on September 1, a home game against Nigeria on September 5, and the final 2 fixtures against Zimbabwe and Rwanda. And with that, we've come to the end of news across the world. But before we go, here is the recap of the major highlights. Abia governor dismisses APC defection rumors. Nigeria Labour Congress cancels May Day celebrations in Rivers, Edo states. Rainstorm wreaks havoc at Kwara NYSC orientation camp. And on the foreign scene, we told you that 4 dead, 13 injured in Algeria landslide.
And in sports news, we told you that Zimbabwe to host South Africa in Rwanda for 2026 World Cup qualifier. And before we go, did you know that on this day in 2007, a truck crashed into the convoy of the Edo State governor, which resulted into the death of 2 journalists and 1 cameraman? Now you know. And for news coverage or information about happenings around you, kindly contact Diamond FM newsroom number on 0916 062 7526. The news across the world was edited by Abiodun Akinwumi. My name is Nedu Okorie. Thank you for listening to your shining supreme station, and stand by for the news across the world in Yoruba. A very good evening to you. For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your shining supreme station. Now you be the best, you make una the year. For your political talks and economic matters. Gbígbé àṣà lárugẹ, gbígbé ẹ̀sìn lárugẹ. Ètò àgbọ̀ fi kọ́gbọ́n níyà yìí o, ẹ ó ti gbọ́. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé. Ẹ kú ìrọ̀lẹ́, èyí ni àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Gómìnà ìpínlẹ̀ Abia ṣe ìròyìn tó ń sọ nípa pé ó darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ wọ́gi lé ayẹyẹ ọjọ́ òṣìṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Rivers àti ìpínlẹ̀ Edo. Àtẹ́gùn òjò ba dúkìá jẹ́ ní ibùdó ìfinimọ̀lé àwọn agùnbánirọ̀ ní ìpínlẹ̀ Kwara. Ní ilẹ̀ òkèrè, ènìyàn 4 kú, 13 farapa ní Algeria níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ rírì tó wáyé lọ́hùn-ún. Lẹ́ka eré ìdárayá, Zimbabwe yóò gba àlejò South Africa ní Rwanda fún ti ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ìpèrègede ife ẹ̀yẹ àgbáyé. Ẹ kúrò lẹ́lẹ́kan sí ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ ìròyìn káàkiri àgbáyé ní Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Olóyèdè Seyi Jacob ni oníròyìn yín. Ẹ má gbàgbé pé ẹ lè gbọ́ wa lórí ìsàkùn ayélujára www.diamondfm.net. Ẹ lè rí wa wò lórí Facebook at Diamond 87 FM. Bákan náà lẹ lè download app wa lórí Play Store Diamond 87 FM. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn káàkiri àgbáyé yóò dé sétígbọ̀ yín lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. You need to sue me, man, ọlọ́run kíkọ̀ rẹ ní opportunity báyìí. My ex mo japa ni. O lè ṣídìí kúrò nílẹ̀ Nàìjíríà tán pátápátá gbà bẹ́ẹ̀. O kò ní ṣàìní àwọn ẹbí, ọ̀rẹ́ àtolùfẹ́ rẹ lórí ilẹ̀ náà. O lè japa nítorí tí o fẹ́ láti ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n sinmi rírannu mọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àbáyọ kan sí àwọn ìṣòro tó ń kojú orílẹ̀-èdè yìí lápapọ̀. Kódà bí o bá tilẹ̀ kó gbogbo ohun tí í ṣe tirẹ̀ kúrò nílé, síbẹ̀ ilé ẹni ni ilé ẹni, ìlú rẹ ní Nàìjíríà jẹ́, yóò máa gbé ọ lọ́kàn lájò. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé sétí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Ìròyìn káàkiri àgbáyé ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gómìnà Alex Otti ti ìpínlẹ̀ Abia ti ṣe ìròyìn tó ń sọ di mímọ̀ wípé ó fẹ́ darapọ̀ lọ sí ẹgbẹ́ òṣèlú APC láti ẹgbẹ́ Labour tó wà. Ó ṣàpèjúwe ìròyìn bẹ́ẹ̀ bíi òfúùtùfẹ́tẹ̀ irọ́ tí kò fẹsẹ̀ múlẹ̀. Nínú àtẹ̀jáde tó wá láti ọ̀dọ̀ ẹni tí ó jẹ́ alábòjútó ìròyìn àti ìpolongo sí gómìnà ọ̀hún Ferdinand Ekeoma, gómìnà tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ ọ̀hún pé òun kò ṣe ìpàdé pẹ̀lú gómìnà Hope Uzodinma ti ìpínlẹ̀ Imo tàbí sọ ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú dídarapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ APC.
ó ṣàlàyé wípé lẹ́yìn ìpàdé tí ó jẹ́ ìpàdé ìṣàkóso tí ó wáyé lọ́jọ́ àlàmísì tí í ṣe ọjọ́ 24 oṣù kẹrin, gómìnà Oti àti àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ ni wọ́n lọ ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ìbí pẹ̀lú gómìnà Uzodinma ẹni tí í ṣe ìbejì pẹ̀lú rẹ̀, tó sì jẹ́ wípé èyí tí wọ́n lọ ayẹyẹ ni kì í ṣe ọ̀rọ̀ òṣèlú. Ó ṣàkíyèsí wípé bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn ènìyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ìgbáradì nípa ètò òṣèlú ọdún 2027, gómìnà Oti nígbàgbọ́ wípé kò dára tó fún pàápàá jùlọ lójú àwọn tí wọ́n jẹ́ olùdìbò kí a jẹ́ kí ìgbáradì òṣèlú kí ó pọ̀ ju ètò ìṣèlú gangan lọ lásìkò yìí. Ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti wọ́gilé ayẹyẹ ọjọ́ òṣìṣẹ́ tí í ṣe ọjọ́ kìíní oṣù karùn-ún ní ìpínlẹ̀ Rivers àti ìpínlẹ̀ Edo. Wọ́n sọ di mímọ̀ wípé òfin ìlú òfararọ ti ìpínlẹ̀ Rivers àti bí òṣèlú ti ṣe ń lọ́wọ́ sí ètò ìṣàkóso àwọn ní ìpínlẹ̀ Edo ló fa ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. Ọ̀rọ̀ ọ̀hún di mímọ̀ nínú àtẹ̀jáde tó wáyé láti ọ̀dọ̀ igbákejì akọ̀wé gbogbogbò ẹgbẹ́ ti àwọn òṣìṣẹ́ NLC Ismail Bello. Nínú lẹ́tà tí ó fi léde ní ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ti pa á láṣẹ pé àwọn òṣìṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Rivers gbọ́dọ̀ ṣe ayẹyẹ ọ̀hún ní olúlé ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nìkan. Bẹ́ẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Edo kí olúkálùkù ṣe ayẹyẹ ọ̀hún ní àwọn ibùdó ilé ẹgbẹ́ tó wà ní ìpínlẹ̀ náà. Wọ́n sọ di mímọ̀ wípé àwọn tako òfin ti ìlú òfararọ ìpínlẹ̀ Rivers, bẹ́ẹ̀ èyí tó mú kí wọ́n yan apàṣẹwàá lé wọn lórí níbẹ̀. Wọ́n ní àwọn ń fẹ́ kí wọ́n dá ẹni tí wọ́n dìbò yàn padà sí ìjọba ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Ní ìpínlẹ̀ Edo níṣe ni ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ sọ di mímọ̀ wípé àìgbọ́ra ẹni yé tó wà láàrin àwọn àti ìṣàkóso tó wà lóde yìí ló mú kí wọ́n tún dá àwọn kan sílẹ̀ tó fẹ́ dàbí orogún láàrin ẹgbẹ́ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Àtẹ́gùn òjò tó lágbára tó nínú òjò tó rọ̀ lánàá ti ba ibùdó ìfinimọ̀lé àjọ agùnbánirọ̀ orílẹ̀-èdè yìí tó wà ní yípatà ìjọba ìbílẹ̀ Ẹdó ìpínlẹ̀ Kwara jẹ́. Ó ba ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá jẹ́ tí ó jẹ́ ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ owó náírà. Níbi ìṣẹ̀lẹ̀ tó wáyé ọ̀hún, ìjì líle tí ó bẹ̀rẹ̀ ní nǹkan bíi aago 4:30 ìrọ̀lẹ́ ni ó ba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé dúkìá tí ó sì ba nǹkan jẹ́ rẹpẹtẹ. Nígbà tí ó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀, ẹni tó jẹ́ alábòjútó àjọ agùnbánirọ̀ ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Kwara, arákùnrin Onífádé Ọláolú Joshua, ṣe àpèjúwe ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún bíi ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó bani lọ́kàn jẹ́. Ó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé kò mú ẹ̀mí ẹnikẹ́ni lọ. Gẹ́gẹ́ bí Onífádé ṣe sọ, ó ṣàlàyé pé àwọn ibi tí ìjì ọ̀hún fọwọ́ bà ní ilé ibi tí wọ́n ti ń ṣe àkóso àti gbọ̀ngàn ọlọ́pọ̀ èrò tó ń ti ilé ìkírun tó wà ní nínú ilé ìpàgọ́ ọ̀hún. Ó fọwọ́ bà ilé ìtajà tó wà níbẹ̀ àti ibi tí àwọn ọ̀dọ́ máa ń forí bà sí ní ilé ibùsùn wọn àti àwọn ibòmíì bẹ́ẹ̀ ní ibùdó ìfinimọ̀lé ọ̀hún. Alákòóso àjọ NYSC ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Kwara sọ di mímọ̀ wípé àwọn ìjọba ti gbé ìgbésẹ̀ lójú ẹsẹ̀ láti mọ ibi tí ìbàjẹ́ ọ̀hún dé kí wọ́n sì gbé ìgbésẹ̀ tó tọ́ lásìkò nípa fífi tó àwọn ìjọba tọ́rọ̀ kàn létí. Àjọ tó ń gbógun ti lílo egbòogi olóró lọ́nà àìtọ́ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ti rẹ́bù àwọn kan tí wọ́n gbé kokéènì bíi ọ̀rá 56 sínú ìpara tí wọ́n fẹ́ gbé lọ sí Saudi Arabia. Nínú àtẹ̀jáde tó wáyé láti ọ̀dọ̀ adarí ètò ìròyìn àti ìlanilọ́yẹ̀ lájọ ọ̀hún, Fẹ́mi Babáfẹ́mi, ń ṣàlàyé nílùú Àbújá wípé lẹ́yìn bíi ọ̀sẹ̀ kan tí adarí àwọn àjọ tí wọ́n ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ lájọ ọ̀hún tí wọ́n sì ń ṣe ìwádìí ìtọpinpin ni wọ́n rí kokéènì bíi ọ̀rá 20 nínú ibì kan tó sì jẹ́ wípé ní agbègbè
etí àlà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní sẹ̀mẹ̀bọ̀dà Èkó ni wọ́n tún ti mú àwọn obìnrin 3 ọmọ orílẹ̀-èdè Ghana ní agbègbè Gbàjí níbi tí wọ́n ti ń ṣe àyẹ̀wò kó tó di wípé àwọn òṣìṣẹ́ NDLEA mú wọn. Babafẹ́mi sọ di mímọ̀ pé wọ́n mú wọn lásìkò tí wọ́n fẹ́ gbé egbògi olóró tí wọ́n pè ní Ghana Loud wọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, igbó ẹja àjẹrò tó burú jáì tí àwọn obìnrin ọ̀hún fẹ́ gbé wá sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àjọ tó ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ EFCC ti bá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sọ̀rọ̀ pé kí wọ́n ṣọ́ra fún ìfẹ́ owó àfẹ́jù. Àjọ ọ̀hún ló fi ọ̀rọ̀ ọ̀hún léde lórí ìtàkùn ayélujára X níbi tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ lórí iṣẹ́ ìwádìí tó ń lọ lọ́wọ́ lórí àwọn ilé-iṣẹ́ tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn lórí ìtàkùn ayélujára tí a mọ̀ sí CBEX. CBEX ní ìròyìn fi yé ni pé ọjọ́ 14 oṣù kẹrin ní kinní ọ̀hún fọ́jú pọ̀ tí ó sì mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n dókòwò síbẹ̀ kí wọ́n ó da owó sí igbó àtú. Nínú fọ́nrán tó ń jà káàkiri lórí ìtàkùn ayélujára ni àwọn ọmọ Nàìjíríà ti ń kémùrora bí wọ́n ṣe pàdánù owó sí orí ìtàkùn ìdókòwò ayélujára ọ̀hún. Àjọ EFCC ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá ti kéde àwọn ènìyàn 8 tí wọ́n ń wá lórí ẹ̀sùn wípé wọ́n lọ́wọ́ sí ọ̀rọ̀ ti ilé-iṣẹ́ tí ó lu àwọn ènìyàn ní bàgẹ́ lórí ìtàkùn ayélujára ọ̀hún. Bí ẹ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ ìròyìn káàkiri àgbáyé lẹ́yìn tẹ́tí sí ní Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Àròyìn ẹ má yí kúrò ńbẹ̀. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Ẹ káàbọ̀ padà. Ìròyìn káàkiri àgbáyé ń tẹ̀ síwájú ní ilẹ̀ òkèèrè. Ènìyàn 4 kú bẹ́ẹ̀ ni ènìyàn 13 farapa nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ rírì tó wáyé ní ìlú kan ní ìhà ìlà oòrùn orílẹ̀-èdè Algeria. Ìlú ọ̀hún jẹ́ Oran. Ìṣẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ rírì ọ̀hún ló wáyé ní ẹkùn Aisonoba ní orílẹ̀-èdè Algeria gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ di mímọ̀. Ènìyàn 4 tí ó bá ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún lọ wà láàrin ọjọ́ orí ọdún 5 sí 43 tó sì jẹ́ wípé àwọn 13 tí ó forílùgbàdì ìṣẹ̀lẹ̀ ìfarapa níbẹ̀ jẹ́ láti ọdún 12 sí ọdún 95 tí wọ́n sì ní ìfarapa lóríṣiríṣi ọ̀nà. Àwọn aláṣẹ ṣàlàyé wípé wọn kò tí ì lè sọ ohun tó fa ìṣẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ rírì ọ̀hún, àmọ́ iléeṣẹ́ tó ń rí sí ààbò abẹ́lé sọ di mímọ̀ wípé ilé 5 ni ìṣẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ rírì ọ̀hún wó lulẹ̀, tí ó sì jẹ́ wípé wọ́n kéde pé ẹnikẹ́ni kò sọnù tí wọ́n ń wá báyìí, àmọ́ wọ́n ní iye tí àwọn kéde pé ó kú náà ní iye èèyàn tó kú nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. Lẹ́ka eré ìdárayá, Zimbabwe ni yóò gbàlejò ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ìpèrègèdè ife ẹ̀yẹ àgbáyé ti ọdún 2026 níbi tí wọ́n ti gbéná wojú ikọ̀ South Africa ní orílẹ̀-èdè Rwanda lẹ́yìn tí wọ́n gbé kúrò níbi tó yẹ kí wọ́n ti fẹsẹ̀wọnsẹ̀ lórílẹ̀-èdè South Africa látàrí ìfòfinde àjọ tó ń bójú bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá lágbàáyé FIFA lórí orílẹ̀-èdè Zimbabwe pé wọn kò ní láǹfààní àti gbàlejò ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ olórílẹ̀-èdè sí orílẹ̀-èdè. Òun ló ti mú kí wọ́n máa lo ilé South Africa fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó bá jẹ́ èyí tó yẹ kí wọ́n gbá nílé wọn. Zimbabwe yóò gbéná wojú South Africa ní Kigali lọ́jọ́ 5 oṣù kẹwàá ọdún tá a wà yìí. Zimbabwe ló wà ní ilẹ̀ pẹ̀pẹ̀ lórí àga ìgbéléwọ̀n ní ìsọ̀rí kẹta Group C tí wọ́n pín wọn sí. Ó ní àmì 5. Ikọ̀ tó lékè náà ní South Africa ó ní àmì 13. Rwanda àti Benin ló tẹ̀lé pẹ̀lú àmì 8. Nàìjíríà tẹ̀lé wọn, òun ní àmì 7. Lesotho àti Zimbabwe ní àmì 6. Lesotho ní àmì 6, Zimbabwe ní àmì 5. South Africa
ni yóò rìnrìn àjò lọ sí Lesotho lọ́jọ́ kìíní oṣù kẹsàn-án bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gbéná wojú Nàìjíríà ní ọjọ́ karùn-ún oṣù kẹsàn-án kí wọ́n tó wá kojú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí ó parí nípele pèrègèdè pẹ̀lú Zimbabwe àti Rwanda. Ìròyìn káàkiri àgbáyé fún ti ìrọ̀lẹ́ òní kò ní ju báyìí lọ ká tó dánu dúró lórí ìròyìn náà ẹ gbọ́ àwọn kókó tá a ti mẹ́nubà nínú ìròyìn ọ̀hún lẹ́ẹ̀kan sí i. A fi tó yín létí pé gómìnà ìpínlẹ̀ Abia ṣe ìròyìn pé òun darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́gilé ayẹyẹ ọjọ́ òṣìṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Rivers àti Edo. Àtẹ́gùn òjò ba dúkìá jẹ́ ní ibùdó ìfinimọ̀lé àgùnbánirọ̀ ìpínlẹ̀ Kwara. Ní ilẹ̀ òkèrè ènìyàn mẹ́rin kú ènìyàn mẹ́ta farapa ní ibi ilẹ̀ rírì tó wáyé ní Algeria. Lẹ́ka eré ìdárayá Zimbabwe yóò gbàlejò South Africa ní Rwanda fún ti pèrègèdè ife ẹ̀yẹ àgbáyé ọdún 2026. Ká tó máa lọ ǹjẹ́ mọ̀ pé nírú ọjọ́ òní lọ́dún 2007 ṣe ni ọkọ̀ akóyọyọ kan rọ́lu ọkọ̀ tó ń rìn lọ́wọ̀ọ̀wọ́ ti gómìnà ìpínlẹ̀ Edo tó sì yọrí sí ikú oníròyìn méjì àti ayàwòrán kan. Ní báyìí ẹ ti mọ̀ bó bá ní ohunkóhun tẹ́ fi tún àwọn akọ̀ròyìn wa létí ẹ lè pè sórí nọ́mbà ìbánisọ̀rọ̀ 09160607526. Abíọ́dún Akínwùmí ló ṣe àkójọpọ̀ ròyìn káàkiri àgbáyé ti ìrọ̀lẹ́ òní. Olóyèdè Seyi Jacob ló tú sí èdè àbínibí tó mú wá sí etí ìgbọ́ yín. Ẹ ṣeun púpọ̀ bí ẹ ṣe ń tẹ́tí gbọ́ ìkànnì wa ìkànnì yín tó ta wọ́n yọ yìí. A kú pọ̀pọ̀ ṣìnṣìn ìsinmi tòní o ọ̀pọ̀ rẹ̀ láṣẹ lókè èèpẹ̀ ẹ kú kalẹ̀. ẹ ǹlẹ́ bẹ̀ ń gbogbo èèyàn ara lé orúkọ mi ní Ṣọlá Alison Diamond FM 88.7 ní kẹ́ máa gbọ́ ẹ má yí kò ń bẹ̀. Kasali gbajúmọ̀.